Are you applying the principles in your daily life or not? Чи ви застосовуєте принципи в своєму щоденному житті чи ні? If you are not applying, then you are intellectually understanding them, and that intellectual understanding will make you more frustrated. І якщо ви не застосовуєте принципи, а просто інтелектуально їх розумієте, то це інтелектуальне розуміння буде призводити до більшої фрустрації. Have you heard any story of the Buddha or the Krishna or the great masters? They were talking about the principles, and the entire group got too much of stress. Чи ви коли-небудь чули історію про майстрів, великих майстрів, таких як Кришна, наприклад, які говорили історію розказували історію про принципи, і вся група через це стресувала, і йшла в стрес? It is not because of those great teachers, it is because of you. І це не траплялося через тих величних вчителів, а це через тих, хто слухали, трапляється. So today topic is the best method for the purification of the mind. Сьогоднішній топік наш найкращий метод очищення розуму. I could see Anastasia voice is being recorded. I could see the wave. I hope that things will work fine. Я можу бачити, що записується голос Анастасії. Я сподіваюся, що все правильно спрацює. But if you don't follow the conventional methods, it will not work. Але якщо ми не будемо слідувати традиційним методам, тоді це не спрацює. Conventional methods of purification of the mind means that since morning, when you wake up until you retire to the bed, you are conscious of your thought, of your speech, of your action in relationship to the world outside. Традиційні методи означають, що з самого ранку, від моменту вашого прокидання і протягом усього дня, ви залишаєтеся свідомими своїм діям і думкам по відношенню до зовнішнього світу. And the best method that you are studying yourself, you are studying your behavior, your attitude, your response outside, and also what is happening inside. І найкраще це, коли ви вивчаєте себе зсередини, ваше відношення, ваше ставлення і ваші реакції, які зсередини йдуть у зовнішній світ. Outside you say namaste, inside you say look at this crazy beard guy. So we have to understand that. Why the mind creates that duality. І ззовні ми кажемо намасте, а всередині ми думаємо, о, подивіться на цього божевільного чоловіка з бородою, і нам треба зрозуміти, чому розум створює цю двоякість, дуальність. But don't worry, I'm already crazy. Yeah. Але не переживайте, я вже божевільний, так що не переживайте. Is it possible to spend even 5 to 10 minutes every day in the morning and use the Shanti mantra? Чи можливо використати 10-5 хвилин зранку для того, щоб кожного ранку проспівати Шанті мантру? 10 minutes of your time.
10 хвилин вашого часу. What will I do when I forget? Що мені робити, якщо я забуваю? Why you forget? Because of the impurities of the mind. So put it into the agenda, put it into the calendar, do whatever you want to do. But don't forget to spend 10 minutes on the Shanti mantra to bring about a change in your mindset. Чому ми забуваємо? Є багато факторів, які впливають на наш розум, і ми тому забуваємо. Можна записати собі в календар або використати якийсь інший метод, аби не забувати і використовувати кожен день ці 10 хвилин для мантри, аби могти змінити свій розум. Sarve bhavantu sukhina, let everyone be happy. Sarve santu niramaya, let everyone be in the state of well-being. Sarve bhadrani pashyantu, let everyone be blessed. And the last one, let none suffer from misery in the world. Is there any religion, cult, dogma, and belief in these 4 lines? Хай кожен буде щасливий, хай кожен буде знаходитися в стані добробуту, хай кожен буде благословенний і хай ніхто не страждає від жодних страждань у світі. Хіба в цих словах є якісь релігійні догми або щось подібне? So each line you should start thinking, so that the best method of purification of the mind will start working in your mind. Отже, ми повинні подумати про кожне з цих речень, щоб найкращий метод очищення розуму почав працювати для нас у нашому розумі. I have discussed this mantra many times in detail. Let us take only one. Let everyone be happy. І я вже обговорював цю мантру і розказував багато про неї в деталях. Давайте візьмемо тільки першу цю лінію, хай усі будуть щасливі. So say, for example, your eyes are closed and you have repeated this thought, let everyone be happy. And the face of the honey comes, which you reacted yesterday, and you repeat the mantra, let you be happy, let I also be happy. Візьмемо, наприклад, що ми сидимо з закритими очима і проговорюємо, проспівуємо цю мантру, аби усі були щасливі. І в цей момент, коли ми проспівуємо, виникає обличчя нашої людини коханої або приятеля, з яким ми в минулому посварилися вчора. І тоді ми проговорюємо: я хочу, щоб ти був щасливий, якби до цього обличчя, і я хочу, щоб і я був щасливий. And if you don't do it by default, naturally and impulsively, the mind creates the likes and dislikes, reaction and agitation. І якщо ви це не робите, якщо ви так не вчиняєте, тоді за природою ваш розум буде створювати лайки, дизлайки і імпульсивні реакції відбуватимуться. I was talking in some other session, maybe a month ago, when I read the news in the Washington Post. A 25-year-old woman who was married for 7 years had earned $800,000, and she wanted an advice how to save $800,000 from her husband, which she is going to divorce.
Я прочитав цю історію у Вашингтон Пост, коли молода дівчина, якій 25 років, і вона була одружена протягом 7 років, і в неї вона заробила понад 700 тисяч доларів, і вона запитувала про пораду, як їй вберегти свої гроші від чоловіка, з яким вона збирається тепер розлучитися. But the law doesn't allow. Але там по законодавству якось не можна було їй вберегти. Не дозволили. Do you see the impurity of the mind? Чи бачите ви тут забруднення розуму? But there are many wives and husbands here. They cheat and they leave the partner and then they also save the money. Але існує багато чоловіків і жінок, які все одно зраджують і потім покидають своїх партнерів і ще й гроші собі забирають. Well, I'm talking to those who are married. If you have any problem, you can deposit that money into my account. І я кажу для тих, хто одружений, якщо там у вас є якісь проблеми, можете переводити гроші до Гуруджі на рахунок, щоб не було проблем. I'm honest, I will return you. І Гуруджі каже, що я чесний, я вам їх віддам. Можна покласти на депозит, і він збереже ці гроші, щоб не було проблем. Sergey is happy. So when you are transferring the money... Коли ви там збираєтеся відправляти гроші? Just understand the very nature and the impurities of the mind by this example. Зрозумійте саму природу забруднення в розумі за допомогою таких прикладів. Understand clearly in the first 7 verses what we discussed. I don't find my real self. Why? Because of the ignorance, impurities, and projection. Зрозумійте, що ми вже розібрали в перших 7 рядках. Це те, що я не розумію, не бачу як своєї істинної природи, через що? Через забуття і через незнання, і через проекції мого власного розуму. Only the knowledge can remove the ignorance. The practice will not remove it. І лише знання може прибрати забуття, незнання, сама практика цього не зробить. But my mind should be ready. It should become a seeker. So to remove the impurities, I have to do these conventional methods of purification. Мій розум повинен бути готовим, він повинен залишатися шукачем. І для того, щоб його підготувати, мені потрібно робити ці традиційні методи очищення розуму. So the mental purification helps you to change your behavior and attitude. You become calmer, you become relaxed, you become more aware. Це ментальне очищення допомагає вам очистити ваше ставлення і поведінку. Ви стаєте спокійнішим, ви стаєте більш розслабленим. And without raising your self-awareness, you cannot enter into the best method for purification of the mind. І без підняття цієї самосвідомості, самоусвідомлення ви не можете зайти в цей найкращий метод очищення розуму. Are you understanding that? Чи це зрозуміло? So what will happen? You will listen to these principles, you will enjoy listening to me for 1 hour, and after that the mind will become the same impulsive. It will
keep on thinking in terms of likes and dislikes, anger and hesitation, hatred and jealousy, and then you are not changing. І що тоді в такому випадку стається? Ми слухаємо якийсь час, годину, наприклад, гуруджі, ми розслаблені, нам добре, але після цього, коли проходить ця година, розум знову повертається до своїх лайків, дизлайків, до ненависті, до проекцій, і нічого таким чином не змінюється. Now understand the difference that conventional methods helps you to remove the symptoms. What are those symptoms? You are talking to your honey and you have a face of an anger and hesitation. It will change that. Зрозуміємо, що ці традиційні методи, вони допомагають нам прибрати симптоми. Про які симптоми говорить Гуруджі? Про те, коли ми говоримо, наприклад, зі своїми коханими, у нас з'являється таке зле лице, в нас приходить злість. І ці методи допомагають нам це прибрати, злість. It will also change that anger manifest in the mind, you will be able to calm down. І це також допоможе, коли, наприклад, злість піднімається у вашому розумі і починає проявлятися, ви зможете заспокоїтись. That is what happens when we do the practice daily. After the practice, we find that calmness and relaxation. It does not remain continuously the entire day. Why? The root cause is not removed. Саме тому, після того, як ми зробили практику, ми відчуваємо себе щасливими, розслабленими, але цей ефект не залишається протягом усього дня. Чому? Тому що корінь проблеми не прибирається після практики. Did you understand that? Чи це зрозуміло? You can do 3 hours of the practice of meditation. The impact may remain maybe for 3 hours and 6 hours, and after that, everything returns. So, everything returns. It means the root cause is not removed, and that can only be removed by the best method, and the best method is the self-inquiry. Саме тому, коли ми зробили практику, якийсь час, наприклад, 3 години або 6 годин, ми залишаємося у стані розслаблення і у стані спокою, але потім протягом дня це не залишається. Чому це не залишається? Отже, це означає, що не прибраний основний корінний цей чинник. А щоб прибрати корінь проблеми, нам потрібен найкращий метод – це метод самопізнання. I give a group session on Saturdays for the highest level of a seeker, where we are just talking of the best method of the self-inquiry after purification of the mind. Я даю групи в суботу лекції для найвищого рівня шукачів, на яких ми якраз і обговорюємо, лише говоримо про найкращий метод очищення розуму. But if you are practicing the conventional method, say just for example, Shanti Mantra every day in the morning, then listening and learning, and then contemplation, and then you start thinking. Contemplation and reflecting means that I have to check how this principle applies in my daily living, in my thought, speech, and action.
Але якщо ви, наприклад, практикуєте, до прикладу, берете шанті-мантру кожного дня 10 хвилин, а потім ви продовжуєте слухати, вивчати, роздумувати про це і рефлектувати, ви переходите до мислення, ви починаєте обмірковувати ці принципи і рефлектувати, досліджувати себе в цей час. So the conventional methods you are doing, you are living in a higher level of self-awareness, means what? You can pick up the impurities has come and I have to take an action on that. That person is eligible for applying the best method. No, I will do it. It will not happen. Try. І тоді, коли ви таким методом вищесказаним працюєте, і ви перебуваєте постійно у високому рівні свідомості, і коли відбувається якесь забруднення, підходить, ви його можете легко ідентифікувати, якби виокремити, підібрати його і діяти у цьому напрямку, приймати рішення. Але не кажіть, що да, я це зроблю. Зробіть це. The best method or the highest method is a ego-proof path to purification. But because of the impurities of the mind, we have built a big ego. So that big ego will start applying the best method. You will increase your ego instead of decreasing. Якщо ми підійдемо з боку его до найкращого методу очищення розуму, і якщо це буде нам тільки набудовувати, якщо з великим его ми почнемо користуватися цим найкращим методом очищення розуму, то воно нам тільки іще більше збільшить наше его. Тому нам потрібно і традиційні методи очищення розуму. And that ego is so delicate that you don't recognize that you have built a very strong ego. І оцей вид его, такого великого, з яким ми підходимо до найкращого метода, і яке в нас росте тоді, воно таке делікатне, що ми його не можемо розпізнати. Can I give an example of that? Чи дати приклад такого? One guy said, I have realized my own God. I'm not talking of any religion, but from one religion. He said, I communicate with that God. Якось одна людина сказала Гуруджі, що вона усвідомила свого власного Бога, з тої релігії, яку сповідала. Гуруджі не називає релігію тут. I asked him, why you have joined my session? На що Гуруджі запитав, а чому ти тоді приходиш до мене на лекції? No, I have a lot of stress. Він відповів, та людина, що має багато стресу. So I told him, you communicate with your own God and tell the God to get rid of the stress. I am very smaller than your God. На що Гуруджі відповів йому, щоб він поговорив зі своїм Богом, якого він реалізував, і розказав йому про свій стрес, тому що Гуруджі набагато менше від того Бога, який реалізував той чоловік усвідомив. The guy cannot understand because your ego has veiled completely your mind. І та людина, вона не могла збагнути, тому що її его, воно повністю якби завуалювало розум. So do you know anything about mindfulness or meditation? I asked the newcomer. He said, yes, I did the practice 10 years ago. I know it.
Якось Гуруджі запитав чоловіка, чи він знає щось про практику усвідомлення і медитацію, на що отримав відповідь, що так, я знаю, я робив таке 10 років назад. As if I was breathing 10 years ago, now for the last 10 years I'm not breathing. That is why I have come to you. Так, начебто він 10 років назад дихав, а останні 10 років не дихає. І тепер він прийшов до Гуруджі, щоб знову дихати. Like this, we build a very delicate, very soft, but a very strong ego. It is very difficult to get rid of this soft and delicate ego. Then, the ego that causes anger and hesitation and reaction and fight. Такий шлях побудує дуже таке м'яке, делікатне его, і дуже важко позбутися від такого типу его. А це его буде все одно приводити нас у конфлікти, суперечки, бійки. And if you don't do this conventional method, this delicate ego will take over your life. І якщо ми не практикуємо традиційні методи очищення розуму, тоді це ж таке делікатне его, воно захопить усе наше життя. Just another example. It happened last week. This guy is very intelligent. He understands intellectually every principle of the Eastern wisdom. So when I talk to him that we are not the body, I explain to him why we are not the body. And he was very happy. Як і ще один приклад, у Гуруджі є учень, який дуже високоінтелектуальний, він неймовірно розумний і прям збагнув інтелектуально усі принципи східної мудрості. І коли Гуруджі пояснював йому, чому ми не тіло, чому ми не тіло, він був дуже щасливий, він дуже зрадів цим поясненням. And the next day he sent an email that his mother is suffering from cancer, and he pleaded me that you have the power to cure that cancer. Please do everything, anything possible. I fold my hand, I touch your feet. Please do it. He is in India. І потім на наступний день цей чоловік відправив емейл з таким змістом, що його мати хворіє на рак, і він дуже просив Гуруджу зробити завгодно все, що він може для того, аби вилікувати і зцілити його маму, адже він приходив до Гуруджі і торкався його ніг, і він теж буде робити все, що потрібно. З таким був змістом лист. Where your understanding has gone. You were very happy when I explained to you that I am not the body. So when I am not the body, you transcended the body of others, but still you are crying. You are in stress. You are suffering. І де ж тоді ділося його розуміння в такому випадку, коли я пояснював, що він не тіло, не являється тілом, він був дуже щасливим, він зміг якби усвідомити це, що інші теж, як він якби відпустив своє тіло, але тепер він страждає, переживає і хвилюється через це. Don't take me negatively. I'm not saying that we should not serve those people near and dear ones who have some problem. There the conventional method helps us. І не сприймайте мене негативно, я не маю на увазі, що ми не повинні допомагати тим людям, які поруч з нами страждають фізично чи якимсь іншим
чином. Для того, щоб їм допомагати, в нас є якраз традиційні методи також. So we follow the conventional methods without getting agitated and stressed at the mental and the emotional level, understanding that where there is a birth, there has to be a death. So let me take care as long as the person is with me. Отож, ми просто слідуємо традиційним методам, розуміючи, спокійно продовжуємо слідувати традиційним методам, розуміючи, що там, де є народження, там, де є місце народження, там є місце смерті. Отож, поки людина зі мною, я буду робити все можливе, щоб допомогти і залишатися поруч з цією людиною, але з таким тверезим усвідомленням, спокоєм. You don't go publicly. If the person is suffering and you say, oh, you are not the body. Ви не кажете це людям в лице, коли люди кажуть вам, що вони страждають, ви не кажете їм, що ти не тіло. It is just intellectual understanding. It is not a realization. When I realize, when I experience I am not the body, I could see the other is suffering. I get more concerned. I'm ready to do applying all the conventional methods at my service. Why? Not only it strengthens my realization, but it also helps others. Тому що в такому випадку у нас є оце тільки інтелектуальне розуміння того, що ми не тіло, але насправді ми його не інтегруємо, не проживаємо. Тому що якби ми це інтегрували і дійсно усвідомили, що ми не являємось тілом, то в той момент, коли біля нас хтось інший страждає, переживає якісь страждання, ми маємо це глибинне відчуття і співпереживання, і ми розуміємо, що ми не являємося тілом, і це дає нам готовність допомогти по максимуму застосувати усі традиційні методи до свого сервісу, які ми надаємо цій людині допомозі. І це допомагає і наше внутрішнє зміцнити, але відчуття, але й іншим людям допомогти, розуміння зміцнити. Did you understand clearly? Чи це зрозуміло? We are not saying that if the other is suffering in front of you, you don't take care, you get concerned. But internal mental calm is there. With that calmness and the peace, you think in what the best possible way to serve that person. Why? Because when you are serving, can you recall? Charity, the emotional and the mental charity you are offering to that person. Because you are offering it, it will purify your mind. Ми не кажемо, що коли люди страждають поруч з нами, ми якось холодно від них відсторонюємося. Ні, навпаки, ми намагаємося допомогти, але з спокійним, миротвореним таким розумом, для того, щоб знайти найкращий метод і найкращий спосіб допомогти, запропонувати допомогу цій людині служити. І ми звертаємося тут теж до принципу благочинності, благодіяння, і коли ми пропонуємо свою допомогу іншим, пропозиція допомоги. Are you understanding? Чи це зрозуміло?
Your understanding. So after 1 hour, your understanding continues? Так, вам зрозуміло, але чи продовжиться ваше розуміння через годину? Arman says no. Why you are listening to me? Якщо ні, то що ви тоді слухаєте мене? So why he said no? Because after listening, I don't contemplate, I do not practice, I'm not ready to apply. Чому ні? Тому що після того, як я послухаю, я не думаю, я не розмірковую, і я не є готовий застосувати. Don't apply it so that my journey, my profession continues. І не застосовуйте, тоді моя професія продовжиться. Подорож. After all, there is one guy, Arman, who is honest. І принаймні тут є одна людина, Армен, яка чесна. You see another example of both. I live in a higher awareness and say, I have a hatred and a reaction against you. My mind is constantly thinking negatively. Conventional method says that replace this negative thought with a positive thought, first in your mind, and then express it outside in the relationship. Ви бачите, якщо я знаходжуся на високому рівні свідомості, саморозуміння, тоді, коли в мене приходить відчуття ненависті і мої проекції або реакції в розумі, традиційні методи пропонують нам ці реакції, ці негативні думки, постійний цей діалог замінити позитивною думкою. І потім, коли ми вже замінимо це на ментальному рівні з думками, виражати це за допомогою дій у зовнішній світ, діями. So the conventional method, the first step that I should apply, whether at the physical, mental, and the emotional level, with my near and dear ones, so that the problem is not aggravated, the suffering do not increase. Мені потрібно застосовувати ці традиційні методи очищення розуму на всіх рівнях, на фізичному, ментальному і емоційному рівні. По-перше, зі своїми близькими, для того, аби ці забруднення в розумі не множилися, і для того, аби можна було продовжувати свій шлях. So by repetition of this conventional method, your self-awareness goes up. What will happen when your self-awareness goes up? Your mind thinks, oh, this guy is wrong completely. That is one option in the higher self-awareness. And the second thought that comes, if that guy is really crazy, why my mind is reacting? You enter into the best method of purification. Коли ви постійно будете перебувати в постійній практиці традиційних методів очищення, ви будете підніматися на вищий рівень самоусвідомлення. У вас будуть такі дві опції. Наприклад, ви аналізуєте, якщо та людина дійсно настільки крейзі, вона не права в тому, це перша опція, так подумати, що хтось не правий. А друга опція, якщо він такий ненормальний, то чому мій розум на це реагує, чому я реагую? І коли ви задаєте собі це питання «чому?», ви вступаєте в найвищий метод очищення розуму. Did you understand? Ти це зрозуміла?
Arman, I have already answered. Арман, я вже відповів. Why my mind is not applying these principles? Because mind is obsessively thinking about the world outside. My near and dear ones are crazy. Every stranger has some problem, except me. I'm a great guy. Чому я не можу застосувати ці методи очищення розуму? Чому я не можу вибрати цей інше це питання чому, так? Тому що мій розум постійно думає про своїх рідних і про інших людей, обсесивно думає, що з ними щось не так, з людьми незнайомими на дворі теж щось не в порядку. І всі такі погані, окрім мене, тому що я класний молодець. Are you understanding? Ти це зрозуміла? I already gave an example. That guy says, I communicate with the God. Very good. I appreciate it. I cannot know it. But then I have a stress. All your communication with the God has gone. And that you are not able to recognize in your mind. Я вже наводив цей приклад з цим чоловіком, який зустрівся з Богом. Я зустрівся і поговорив з Богом. На що Гуруджі відповідає, що дуже добре, прекрасно, я це поважаю, але потім після цього відбувся стрес, і цей чоловік, він не міг навіть в розумі це збагнути, все, що відбувалося, що він зустрівся з Богом, а потім у нього знову з'явився після цього стрес. So the best method attacks your ego. Тож найкращий метод, він атакує наше его. It makes you aware that you are moving, thinking, speaking, and acting out of the ego. What is ego? Ego is the false I. What is false I? You are living in a delusion. Цей метод допомагає нам збагнути, коли ми думаємо, рухаємося, діємо із позиції свого его. Що таке его? Его – це не істинне, хибне я, коли ми перебуваємо в ілюзії. Even the highly intelligent genius, our master says in many texts that even you are a genius and you are highly intelligent, you may suffer from this false I. Навіть ті люди, які дуже розумні, геніальні, наші великі майстри кажуть, що ви можете бути генієм, який буде страждати від хибного я. Examine the statement what Bill Gates says, I lived loveless life for 27 years. Проекзаменуйте, прослідкуйте цю фразу Біла Гейтса, який сказав, що він 27 років прожив життя без любові. So my friends, Buddha, Krishna, Mahavir, and our great masters have approved the journey of self-inquiry, not only to purify the mind, but also reach to the higher state. І Будда, і Кришна, і багато великих майстрів підтвердили, що подорож до самопізнання, вона і не тільки для очищення розуму, але й для досягнення найвищого стану. You'll be surprised whether you are following Buddhism, whether you are following this
meditation or kundalini or any spiritual practice, you will be surprised. 99.9% of the people do not reach to this stage of self-inquiry which we have started. Ви будете здивовані, яку б школу ви не взяли, чому би ви не слідували буддизмом, чи якщо ви йдете за практикою усвідомлення, медитації або будь-якою іншою духовними практиками. Більшість людей, які знаходяться в цих сферах, вони там 99% не досягли цієї сходинки, яку ми зараз з вами приходимо до самопізнання. Ask yourself why. Задайте собі питання, чому. I'm doing, I focus on the breath and I'm doing mindfulness. Я сфокусований на диханні, і я тут займаюсь практикою усвідомлення. How many years? 10 years. Як довго? 10 років. Is there any change? Yes, when I do the practice, I feel the calmness just for an hour. After that, I become the same person. Чи є у вас якісь зміни? Є. Коли я роблю практику, мені легше на годину, а потім я стаю тим самим, ким і був. Is it true or not? Say yes. Правда це чи неправда? Кажіть так. So now, based on this statement, I'm asking you, you are studying in a 5th grade, you passed with a distinction, and you go to the principal and say, please put me again in the grade 5. I don't want to go into the grade 6 because I like what teachers are teaching in the grade 5. Подумайте про такий приклад, якщо б ви, наприклад, ви навчалися в школі в 5 класі, і тут приходять екзамени, і ви так їх успішно здаєте, і потім приходите до директора школи і кажете, можна мене, будь ласка, не переводити в 6 клас, тому що я хочу залишитися в 5, тому що мені там подобається, що вчителі розказують. Did you understand? І це зрозуміло? That is what we are doing. Це те, чим ми займаємося. So that is why I said 99.9% of the people. Why I say like this? You are doing breath awareness or breath mindfulness for 10 years. Did you succeed in doing breath mindfulness for 1 hour, 2 hours, or 3 hours? And then you approach the teacher, what is the next? Саме тому я вам так і кажу, ви робите практику медитації, концентрації на диханні, наприклад, вже протягом 10 років. І ось ви вже можете дихати протягом декілька годин. І тепер, коли ви досягнули в цьому майстерності, ви приходите до вчителя. Що трапиться далі? I don't dare to ask what is next. How long I have to do it? Why? Because I'm a spiritual person. I don't need to raise any question. У мене не вистачає сміливості підійти до вчителя і запитати, скільки ж можна вже дихати, скільки мені ще цим займатися. Чому? Тому що я духовна людина, і я не повинен задавати ніяких питань. How many are spiritual person in this group? Як тут багато духовних людей.
self-inquiry. The moment you start the self-inquiry, the spirituality meets the scientific process. Самодослідження, самопізнання, самозапитання, самодослідження. Коли ви приходите в самопізнання, тоді ваша духовність зустрічається з наукою. Are you understanding? Ви це розумієте? That is why I say 99.9% of the people who treat this path, they are stuck in the 5th grade. They pass with a distinction, but they don't want to leave it. Саме тому я кажу, що 99,9% людей, які слідують цій подорожі, вони застрягли у 5 класі, відмінниками будучи там, але вони не хочуть покидати 5 клас. How long you have been doing meditation? Oh, almost for 20 years. I focus on the breath for every day, 10 minutes. Only 10 minutes? Can you do it for 10 hours in 10 years? Як довго ви займаєтесь медитацією? Ну, майже 10 років я роблю медитацію, концентруюсь на диханні кожен день 10 хвилин. Лише 10 хвилин, а чи можете ви протягом 10 років 10 годин концентруватись на диханні? 10 years. It means you can practice for 10 hours on one day. Just do it. 10 років – це означає, що якогось дня ви б могли бути в практиці 10 годин. Просто зробіть це. You know what will happen if you even can succeed in doing for 3 hours and 48 minutes, one master says. If you can continue for 3 hours and 48 minutes of just awareness on the breath for a week, you don't need to learn anything from me. The self-inquiry will start on its own. Якщо ви можете дихати 3 години 48 хвилин протягом цілого тижня, вам не треба буде звертатися до Гуруджі, тому що ваше самопізнання розкриється саме по собі. Then another complaint, now you have given the practice, I do it and there is no result. Є ще отака жалоба, коли люди кажуть, що ви дали практику нам, я роблю практику, але вона щось не діє, нема результату. Same example. 5th grade, I passed with a distinction. Please put me again in the 5th grade. I become habitual. My practice has become impulsive. When the impulsive and habitual mind is doing the practice, there is no progress, there is no change. That is why Buddha says it is the path of analysis. Krishna says it is the path of the self-inquiry. Yoga says yoga is nothing but a method, process of self-discovery. Знову ж таки, ось я завершив 5 клас з відзнакою, поведіть мене знову в цей 5 клас, і я знову завершу його з відзнакою. Якщо ви робите практику за звичкою, якщо вона у вас, ця практика якби імпульсивна, тоді не буде ніякого прогресу і зміни. Саме тому Будда каже, що це
є стежкою аналізу. Кришна каже, що це є дорога до запитання, самовідкриття. І йога каже, що це також дорога до самопізнання. And when you break this false notion of the 5th grade, every day, 10 years you are passing the 5th grade, with a distinction, you go back there. First time when you break this, first time you become humble inside, you surrender to the teacher, means you surrender to the knowledge, and the self-inquiry starts. І коли ви нарешті зламаєте це несправжнє, хибне сприйняття оцього, що я 10 років роблю одне і те ж саме, 10 хвилин концентруюсь на диханні, і ви перестанете, і ви зламаєте це всередині себе, ви тоді здастесь. Ви прийдете до вчителя і якби здастеся вчителю, і самопізнання почнеться звідти. First time you are living the teachings. І перший раз тоді ви вперше проживаєте те вчення. First time when you fold the hand in Namaste, your mind, that softness, that gentleness comes with that Namaste. Otherwise, we are already doing. Oh, did I not do Namaste to you? And you are criticizing me? Тобто і тоді, коли ви це зламаєте, ви станете скромним. І вперше, коли ви станете скромним і прийдете до вчителя, тоді з цією м'якістю, з цією ніжністю ви будете робити намасте і проживати те, що це насправді є. А інакше ми якби з позиції его кажемо, що ви мене критикуєте, але чого ви мене критикуєте? Хіба ж я не роблю вам намасте? The first time you are doing Namaste, it appears you are doing it to the teacher, but the mind is totally absorbed inside with the humility. And when it is absorbed into the humility, your ego has dissolved and you are already living into the higher awareness. You want to maintain that. That is why you keep on listening. І тоді, коли ви вперше приходите до вчителя і насправді і робите це намасте, воно якби до вас, воно спрямовано всередину з цією всією людяністю, і таке і це допоможе якби розчинити его і позбутися его. І ви хочете цей стан спокою зберегти, ви хочете його підтримати, тому ви приходите і далі продовжуєте слухати. So gradually in the journey of the self-inquiry, which I say is the best method for purification of the mind, when a teacher physically appears before you, but internally your mind recognizes the Guru is only the knowledge. Knowledge of what? Knowledge of the real self. І тоді, коли ви застосовуєте цей найкращий метод, що є найкращим методом самопізнання, ви тоді розумієте, коли фізично вчитель стає перед вами, ви якби бачите, що фізично вчитель знаходиться перед вами, але всередині у вас є розуміння, що гуру – це лише знання. Знання чого? Істинного я. What that means, you have already reached to the higher purification of the mind.
you are fit for the self-inquiry. That is the best method. Що це означає? Що ви вже досягнули найвищого методу очищення розуму, і ви тепер, ваш розум готовий, він підходить до цього, ви знаходитесь в найвищому стані свідомості, і це буде найкращий метод самопізнання. So namaste, it appears as if you are doing it for the teacher. No. You are doing it for yourself, your false side. You are dropping the false side and praying to the mind that mind, now you are open, let the knowledge enter into it. Отож, намасте, воно так тільки виглядає з боку, так ніби ви робите це для вчителя, але насправді ви робите його для себе, для того, щоб відкинути оце неістинне, хибне «я» і бути готовим до того, щоб прийняти знання. Let us say namaste. Давайте скажемо намасте. Difficult for some people to say namaste. Комусь важко робити намасте. That is all for today.